Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Tygodniu Chorwackim. Spotkaniu poświęconym antologii współczesnego dramatu chorwackiego Pokolenie przerwanej młodości. Antologii, która została zredagowana przez Annę Kodrić-Gagro, obecną tutaj, dzień dobry, przez Jerzego Molasa i Patrycjusza Pajaka. A konsultantem naukowym tej antologii był obecny tu profesor Boris Senker. Dzień dobry. Antologia ma bardzo ciekawą formę, ponieważ składa się z 7 małych, oddzielnych książeczek. Pierwsza książeczka to szkice teoretyczne, stworzone przez tych, którzy właściwie wpłynęli na wybór też autorów do tej antologii, a mianowicie właśnie szkic badacza i znawcy chorwackiego teatru Borisa Senkera, praktyka sceny, reżyserki teatralnej, operowej Dory Ruždjak Podolski i Patrycjusza Pajaka, który jest badaczem literatury, kultury chorwackiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ladies and gentlemen, welcome to the yet again next meeting within the framework of the Croatian Week. And this meeting is going to be devoted to the anthology of contemporary Croatian drama, Generation of Disrupted Youth. The anthology was edited by Anna Kodrić-Gagro, who's here with us, welcome, by also Jerzy Molas and Professor Patrycjusz Pajak. Also the scientific consultant of this volume was Mr. Boris Senker, who's here with us as well. This anthology has got a very interesting form. It is compiled in the form of 7 books, and the first one contains theoretical essays by exactly the people who were responsible for selecting the plays, including Mr. Boris Senker, and also the practitioner of theatre and the director Dora Ruždjak Podolski, and also Professor Patrycjusz Pajak from the University of Warsaw. Oczywiście pozostałe 6 książeczek, no to właściwe dramaty, o których będziemy dzisiaj rozmawiali. Pierwsze pytanie chciałabym skierować do pani Anny Kodrić-Gagro i zapytać o początek, bo zawsze jesteśmy tego ciekawi, czyli o genezę tej antologii, bo wiem, że była pani jedną z pomysłodawczyń, żeby została wydana taka antologia. Skąd narodził się pomysł i jak udało się go zrealizować, żeby właśnie do polskiego czytelnika i miłośnika teatru trafiła ta antologia? The remaining 6 books contain the dramas that we are going to talk about today, and so my first question I want to direct it to Anna Kodrić-Gagro, and the question is about how it all started, because as far as I know you were one of the initiators of this anthology, so the question is, where did this idea come from and how did it happen that now Polish readers can enjoy it? Hello to everyone. Well, actually, this anthology is also connected to the festival. 2 years ago, in the year 2019, director of the Shakespeare Theatre, Professor Limon, was in the Ministry of Culture and Media. He came with an idea of the Festival Croatian Week. Which we thought was a great idea, but another thing that was very important here, that the next year, the year 2020, first half of this year was the year that Croatia was, it was a year of Croatian presidency of EU Council. And this is the year where we were promoting Croatia in many ways, one of which was Croatian culture. So we were really looking forward to this festival being in this period. One of the ideas of this promoting Croatian culture was making something special in this field of theatrology and drama. We wanted to make anthology that was differently concepted. It was, I'm sorry.
Witam serdecznie. Ta antologia łączy się z ideą festiwalu. Już 2 lata temu, w roku 2019, ówczesny dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesor Limon, wspólnie z chorwackim ministrem do spraw kultury i mediów, mieli taki pomysł właśnie na Tydzień Chorwacki. Uważaliśmy, że to wspaniały pomysł i do tego jeszcze pierwsza połowa roku 2020 to był czas, na który przypadała chorwacka prezydencja Rady Unii Europejskiej, w związku z czym chcieliśmy promować chorwacką kulturę i cieszyliśmy się na to, że to wydarzenie będzie miało miejsce w 2020 roku. I jednym z pomysłów było stworzenie właśnie czegoś szczególnego w dziedzinie dramaturgii, teatru, antologię, ale taką troszkę inną. The difference was from how anthologies are usually made is that we wanted to make 3 perspectives. One from the angle of one of the best, if not the best, Croatian drama theatrologist, Professor Boris Senker, one of the best Croatian theater directors, Dora Ruždjak Podolski, and director of I don't know how to say it in English, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Professor Patrycjusz Pajak, who is an expert in literature. And also he was reading it as a Polish reader. So we made an anthology that was made from texts that are that are at the same time interesting to a Polish reader, that are well written and that are interesting for putting on stage. Różnica w przypadku naszej antologii polegała na tym, że chcieliśmy przedstawić takie 3 punkty widzenia. Po pierwsze, punkt widzenia jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego teatrologa chorwackiego, pana Borisa Senkera, który jest tutaj z nami obecny. Drugi punkt widzenia to punkt widzenia pani reżyser Dory Ruždjak Podolski. I trzeci punkt widzenia dyrektora Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, pana profesora Patrycjusza Pajaka, który jest również ekspertem od literatury, ale jednocześnie był tutaj naszym czytelnikiem polskim. W związku z tym chcieliśmy w tej antologii zawrzeć takie teksty, które będą interesujące dla czytelnika polskiego, dobrze napisane i również świetnie będą przekładalne na scenę. Dziękuję bardzo. To pokolenie przerwanej młodości, o którym za chwilę będziemy rozmawiać i na pewno będziemy też pytać o tytuł tej antologii, nie wzięło się nagle, nie wyrosło nagle. Ono jest pewną kontynuacją tradycji dramatu chorwackiego. A tu właśnie mamy specjalistę, którego możemy zapytać o to, jak ta tradycja współczesnego dramatu chorwackiego, czyli po 1945 roku, układa się. Czy można wskazać jakieś najważniejsze okresy, daty, momenty dla historii dramatu chorwackiego, które wpłynęły na niego i na to pokolenie? I'm looking at the subtitle, The Generation of Disrupted Youth, and I'm going to ask about this title in a moment probably, but this anthology is not something sudden, something out of the blue. It is kind of like a continuation of talking about Croatian drama. And here I have a question to our expert. What about this tradition? If we look at it starting in 1945 and later on, can we discern any phases, periods, or maybe special dates that are very important for Croatian theatre from then on? Yeah, thank you. The title is Drama of Generation of Disrupted Youth, because all the playwrights and playwrights in this anthology were born in between mid-60s and mid-70s. So the war and all changes that took place in Croatia and former Yugoslavia in 90s were coincided with their youth, and their youth was really disrupted. They were born in one world and they then came into another. And that is the fate of some other generations of playwrights in Croatia. For example, the generation of that what I called improvising kind of periodization, the first wave of Croatian playwrights in post-war Croatia in the mid-50s.
Ranko Marinković, Marijan Matković, and the others, that were in a way their youth was disrupted by World War I and then break with Stalin in 1948 and all the changes that took place in then Yugoslavia in the early 50s. That was the first wave. Jeżeli chodzi o tytuł, tak, Pokolenie przerwanej młodości, bo wszyscy autorzy, których dramaty tu zawarliśmy, to autorzy, którzy urodzili się w połowie lat 60., 70. W związku z tym wojna, która miała miejsce w Chorwacji na terenie byłej Jugosławii w latach 90. przyniosła takie zmiany, które spowodowały, że oni się urodzili w jednym świecie, a tak naprawdę nagle znaleźli się w zupełnie innym. I taki strach i takie zmiany też są typowe dla innych pokoleń autorów. Jeśli spojrzymy na pierwszą falę, tak zwaną pierwszą falę dramatu chorwackiego, czyli połowę lat 50., tamci autorzy również przeżyli młodość taką, która musiała przejść zmiany z powodu wojny, w tamtym czasie to z powodu następstw I wojny światowej, zmian, które zadziały się w roku 1948 z powodu Stalina i zmian dla całego tego pokolenia. Then the second wave was signed by not so disrupting and so hard changes, but anyway, it was 68 and 71 in Croatia. In 68, I was student then of the second year at the faculty. We had this student revolution, but it was a kind of promoting an utopian vision of a socialist world, and in some ways of extremely social Marxism, hard Marxism, but not Stalinism or tradition like that. And 71 was another kind of utopistic approach to future, tried to liberate, kind of liberalization of political, economical, and cultural life. So the authors that emerged in late 60s and early 70s were part of these movements, and they were really different between themselves, but they formed a kind of wave. It was a really great number of good texts. You know the best, the Hamlet in Mrdusha Donja by Ivo Brešan that was performed in 1970, 1971, the text that is some kind of trademark of this period. Potem możemy wyróżnić drugą falę. Już nie była ona nie przyniosła tak niszczycielskich, tak trudnych zmian, ale tutaj chodzi o rok 1968 i 1971. Ja sam pamiętam, jak w roku 1968 byłem studentem drugiego roku. W roku 1968 odbyła się studencka rewolucja. Walczyliśmy o taką utopijną wizję socjalistycznego świata opartego na marksizmie, nie stalinizmie, ale marksizmie. I w roku 1971 znów doszło do takiego zrywu, znów była to wizja taka utopijna, chodziło o postawę taką wyzwoleńczą, jeżeli chodzi o obszary polityczne, ekonomiczne i kulturowe. I autorzy, którzy wtedy tworzyli, mam na myśli tutaj późne lata 70. i 80., to właśnie autorzy tej drugiej fali. Różnili się między sobą, ale było ich bardzo wielu i zostawili właśnie po sobie taką schedę. Of course, I stress the political changes, but they are not the only one. Changes, fundamental changes in theater took place. In 1950, Academy for Drama Art, then Academy of Acting, was founded in Zagreb as first professional institution for actors in several years. We had something before the Second World War, but that was forgotten. And then a new theater, today Drama Theater Gavella, was founded in 1954. So we had the competition, very important for dramatic literature competition between two theaters in Zagreb, Drama Theater Gavella and the Croatian National Theater that used to be the only one presenting so-called serious drama. In 68, we got a very important theater review prologue that was a way of platform of new theater in that year, and the so-called
Teater ITD, theater and so on, was founded as a really alternative theater at that time. So that is the most important, the most important changes in theater life. Zachodziły zmiany nie tylko polityczne w teatrze, ale przede wszystkim w roku 1950 powstał pierwszy profesjonalny teatr zatrudniający profesjonalnych aktorów, Akademia Sztuki Aktorskiej w Zagrzebiu. Mieliśmy już coś wcześniej przed I wojną światową, ale tak naprawdę to był pierwszy poważny profesjonalny teatr. W 1954 roku powstał kolejny w Zagrzebiu, Teatr Gawela, i pojawiła się taka konkurencja. To było bardzo ważne. Później, w późniejszych latach, na przykład w roku 1968 powstał Teatr Prolog, który stał się taką nową platformą dla sztuk, a później również Teatr ITD, który był takim teatrem alternatywnym, można powiedzieć, i to były najważniejsze zmiany dla teatru wtedy. And for the so-called third wave, the most important thing is the foundation of Department for Dramaturgy at the Academy of Dramatic Arts. Before that we had only directing, acting, editing, film and so on, but no playwriting. After first uncertainties, when they were not certain, are they at the Academy producing, so to say, a theoretical, critics, theorians of theater or playwrights, slowly it emerged that playwrights were the main, again, so-called product of this academy. Almost all the representatives of this third, most vivid now, wave are students of this academy in Zagreb. They almost all studied there. Exception is Mate Matišić, who is a lawyer by profession but never practiced law. Jeżeli chodzi o tak zwaną trzecią falę, to najważniejsze wydarzenie było mianowicie takie, że powstał Wydział Dramaturgii na Akademii Sztuk Dramatycznych, natomiast były tam specjalności dotyczące reżyserii, aktorstwa czy filmu, natomiast nie samego scenopisarstwa. Bardziej skupiano się na pracach krytycznych, jeżeli chodzi o teatr, natomiast powoli zaczęły również powstawać sztuki i sztuki stały się później takim głównym produktem Akademii, można powiedzieć, i wszyscy autorzy sztuk to w zasadzie w tamtej właśnie trzeciej fali byli studenci tej Akademii. Dziękuję. Czwarta fala albo grzbiet trzeciej fali, jak pisze profesor, to właśnie pokolenie przerwanej młodości, do którego należy pan Tomislav Zajec, który jest także dzisiaj z nami, i w tej antologii jest jedna jego książeczka, To, czego brakuje. Chciałam pana zapytać, czy czuje się pan częścią pokolenia przerwanej młodości, czyli tego pokolenia dramatopisarzy urodzonych w latach 60. i 70. I jak to się stało, że został pan dramatopisarzem, człowiekiem związanym z teatrem na różnych polach? And now let's go to the fourth wave, or as we can say, the peak of the third wave. And this is a wave that includes writers such as Tomislav Zajec, who is here with us, and who is the author of one of the plays that is included in the anthology, What's Missing. And a question for you, do you feel like the part of this fourth wave as a writer, as a playwright who was born in the 60s, 70s? How did it happen that you became a playwright, actually? Whoa. Hello again, and thank you very much for your warm hospitality. We are really having a wonderful time here in Gdańsk and here in this wonderful Shakespearean theater. Well, how did I become a writer? It's really a hard question. I'm not sure. I was bored in my elementary school. I was really bored and I was jealous because one of my colleagues from the classroom was really great a poet back then, and I really didn't have any skills to write, and then I just wanted to gain skills because he was so popular, because he was wonderful. And then basically this is it. I started writing from jealousy, and it's not a wonderful feeling to be to have when you are an artist, but this is something that is in the root of my art, I guess.
Witam wszystkich bardzo dziękuję za gościnę, fantastycznie się tutaj bawimy, dziękujemy za przyjęcie cudowne w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Co za pytanie trudne, jak zostałem dramatopisarzem? Nie jestem pewien, chyba z nudy. W szkole podstawowej nudziłem się i byłem zazdrosny o kolegę z klasy, który pisał piękne wiersze i przez to był popularny i ja chciałem tak samo. Bo pisał piękne wiersze, a ja nie miałem jakichś szczególnych zdolności, ale tak to się zaczęło, z zazdrości. Może to nie jest najlepsze uczucie dla artysty, ale w tym tkwią korzenie mojego pisania. But then, after a few years and after a few novels, I started to write prose and novels. I figured out that novel writing and the prose writing is so timid, and you have to really invest yourself and your time into writing your novels. So basically, then I would say that I was a little bit bored with with that kind of a time that I should put in writing. So I thought to myself, well, playwriting is maybe shorter and it maybe needs a little bit less concentration, which is somehow true, but I'm just half joking, because there are really different sets of elements that you need while writing a prose, and different sets of elements that you need while writing plays for theater, or any kind of text for the theater, like dramatization we talked about yesterday. So, and the second part of your question, do I feel like part of that generation? I don't think that we as an artist think about ourselves as a part of anything. We are just there, and we are just born when we are born. So I cannot tell that I feel a special connection with the writers from my generation. I can find different writers from previous generations that I feel so much connected, so much more connected than with my generation, and also with the young playwrights. So it's really not that easy to determine and to put the borders around one generation. So I basically congratulate the authors of this anthology for trying to do that. Po tym, jak kilka lat później już napisałem jakieś swoje pierwsze powieści, zacząłem najpierw pisać prozę, odkryłem, że tak naprawdę powieść jest trochę ograniczona i również zdałem sobie sprawę z tego, ile czasu pochłania pisanie powieści i prozy, więc trochę się z tym znudziłem, ile czasu na to potrzeba. I pomyślałem sobie, że być może pisanie sztuk zajmuje trochę mniej czasu, trochę mniej trzeba być skoncentrowanym. Może to prawda, może nie, ale tak naprawdę tylko trochę tutaj żartuję, bo po prostu pisanie powieści wymaga od autora różnych elementów, różnych umiejętności, a pisanie dla teatru jeszcze innych, tak jak na przykład w przypadku adaptacji powieści, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Wracając do drugiej części pani pytania, czy czuję się częścią tego pokolenia, myślę, że my artyści nigdy nie czujemy się częścią czegoś, po prostu istniejemy, jesteśmy, urodziliśmy się wtedy, kiedy się urodziliśmy i ja nie czuję jakiegoś specjalnego złączenia z pisarzami czy autorami sztuk współczesnymi. Potrafię znaleźć autorów z lat przeszłych, jak i młodszych autorów, z którymi czuję, że mam coś wspólnego, więc nie jest łatwo postawić takie granice, gdzie przebiegają te granice oddzielające jedno pokolenie od drugiego i tutaj chciałbym pogratulować autorom antologii, że spróbowali się tego podjąć. And if I can say just one more thing, please, I would really like to say thanks and to say hello to the translator of the play, which was missing, Eva Wrublewska. Wrublewska. Sorry for my poor pronunciation. Thank you so much for translation. I tu jeszcze słowo podziękowania dla pani tłumacz sztuki Tomislava, pani Ewy Wrublewskiej. Dziękujemy za tłumaczenie. Ja myślę, że my po prostu, teoretycy, bardzo lubimy próbować poukładać to, co daje nam żywioł teatru i dlatego też się staramy, a artyści, dramatopisarze mają prawo do tego, żeby wcale niekoniecznie się w te ramy nasze wpisywać. Chciałabym teraz zadać pytanie pani Dorze Ruždjak Podolski, ponieważ wpływała pani w sposób znaczący na dobór autorów tej
antologii. Mamy tutaj 3 autorki i 3 autorów. Chciałam zapytać, jakim kluczem, bo wiem, że z wieloma dramatopisarzami współpracowała Pani, miała Pani doświadczenie, że wystawiała Pani ich dramaty. Każdy jest inny, ta antologia jest niezwykle różnorodna. Co zadecydowało, że akurat ci autorzy i te nazwiska znalazły się w tej antologii? So I think that we as theoreticians like to put order on things very much, and I suppose that artists don't like it so much, and they don't want to be part of the framework that we would like to have. So a question now to Dora, because you had a lot of influence on the selection process for this anthology, on which artists will be chosen. I can see we have 3 male and 3 female authors here. So I wanted to ask you about the selection process. What made you choose them in particular? I know that you worked with them, but they're all different. The anthology is so diverse. What was the selection process behind it? Well, 3 female and 3 male are pure coincidence. That's for sure, for start. Although we could talk about gender equality, but I think in arts, I'm really thankful that that's not the issue, and I mean anymore, and that's really great. But well, the process was very interesting. I'm really grateful to be part of this project, because that was a different experience for me. Another kind of responsibility as well, and also it was interesting to select the place via email, actually, because Mr. Patrick, I cannot pronounce, what's the surname? Patrick Pajak. It's so difficult for me. I don't know why, but we called him Patrick, so I hope he wouldn't mind. It was interesting because he was in Poland, and it was for me very interesting. I found interesting his point of view, about Croatian theater writers. To, że mamy tutaj 3 autorki i 3 autorów, to jest czysty przypadek. Moglibyśmy teraz może porozmawiać o równości płci, ale na szczęście w sztuce to już nie jest problem i bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o sam proces doboru autorów, był to dla mnie bardzo proces interesujący. Bardzo się cieszę, że byłam częścią tego projektu, że spadła na mnie taka innego rodzaju odpowiedzialność niż na co dzień. Bardzo była to interesująca praca, dobieranie autorów, również poprzez pracę e-mailami, bo pan Patrycjusz Pajak, którego nazwiska mam problem zawsze wymówić, nie wiem dlaczego, zawsze nazywamy go po prostu Patrykiem, patrzył na to ze strony jakby polskiej i bardzo interesujące dla mnie było to spojrzenie polskie na teatr chorwacki. And for me, but that was, we had a meeting in Mr. Senker, Professor Senker's office, Anna, Professor Senker and me, and we agreed on, how to say, selection mode, that we should really think about the best authors, but there are more than in Croatia right now than that you can find in this anthology. There are many more, and I think that's actually Croatian particularity. While there are really nowadays there are less than 4 million of us. So I mean, living in Croatia, and we have various writers which are very, very interesting and relevant. Przeprowadziliśmy takie spotkanie, na którym był obecny profesor Senker, Anna i ja, i uzgodniliśmy metodę doboru autorów. Po prostu postanowiliśmy, że będą to najlepsi autorzy, ale tu muszę zaznaczyć, że oczywiście jest jeszcze więcej
wspaniałych autorów niż ci, których prace mogą Państwo przeczytać w antologii. Myślę, że to jest dosyć szczególne w przypadku Chorwacji, że mimo tego, że jest nas mniej niż 4 miliony obywateli, to tylu mamy wspaniałych dramaturgów. So I would say there would be 6 more just like that, you know, to be found in anthology. But the lucky fact, or not coincidence, was that the lucky, how to say, event was that another publisher, right, edited, yes, ITI, yes, also the selection of Croatian dramas, and there were selected some other artists, so this was kind of a fair thing and fair choice for me. For me, it was important. I worked with 3 authors. I worked with Ivana Vidić, Tomislav Zajec, and Ivana Sajko. And they are really different authors. The 3 other, Nina Mitrović, Tena Štivičić, and Mate Matešić, are completely different. So everybody's unique here. I think everybody's, you cannot compare anyone to anyone, and that was also very interesting. Myślę, że z łatwością wyszukalibyśmy jeszcze przynajmniej 6 autorów, ale tak się szczęśliwie złożyło, że jeszcze jeden wydawca, ITI, również akurat w podobnym czasie zdecydował się na publikację takiego wyboru dramatów chorwackich i tam akurat w ich wydawnictwie ukazały się sztuki innych artystów, więc pomyśleliśmy, że to po prostu fair taki wybór. Ja osobiście pracowałam z 3 autorów, których sztuki mogą Państwo przeczytać w antologii, z Ivanem Vidićem, Tomislavem Zajecem i Ivaną Sajko. I każdy z nich jest inny. Również pozostali 3 autorzy, Nina Mitrović, Tena Štivičić i Mate Matešić. Oni są wszyscy zupełnie od siebie różni, nie da się ich porównać. I chyba na tym też polega siła tej antologii, że są tak różni. And I think this is where the power of this anthology comes from, that they are so different from one another. Ale chciałam Państwa jeszcze zapytać o to, że czy da się, mimo właśnie tej różnorodności, albo właśnie dzięki tej różnorodności, wskazać, czy te dramaty w jakimś sensie wchodzą w dialog, spięcie z tradycją dramatu chorwackiego, dramatu europejskiego. Czy da się wskazać takie konwencje, w które wpisuje się poszczególny dramat tej antologii? So I think another question will be the following. Is it possible, despite or maybe thanks to this diversity, to indicate if those dramas that you selected can enter into a certain dialogue or create a certain tension with the tradition of the European theatre? What about the conventions that you can see there? Proszę bardzo. Znowu wychodzi ze mnie teoretyk. Again, theoretician. Before answering your question, just one anecdotal thing. Some 15 years ago, I edited for ITI Anthology of Translations of Croatian Plays in English. The title was Different Voices. So we are really speaking about the different voices. And of course, especially in this period, we have a very strong dialogue with tradition. All those playwrights are educated playwrights. They know the tradition of Croatian drama, they know the tradition of world drama. Even we can say that the first playwrights like Ivan Vidić and Miro Gavran, who was one of the initiators of the new wave, were literally in dialogue with tradition, with, let's say, Gavran with his first very good play, Krencis Antigone, dialogue with Sophocles, and all other playwrights that took Antigone for the heroines, Dominik Smolej in Slovenian literature, and so on. And then or Mislav Brumec with
that dialogue with Edgar Allan Poe, dialogue with Philoctet by Philip Octet, and the Magic Trumpet by Paavo Marinković, and so on. That is perhaps now it is not so kind of so really literal dialogue with one author in dialogue with the other author, but we have dialogue with, let's say, with domestic drama or domestic melodrama, with a very new perspective of some kind of, again, disrupted families or dysfunctional families. We have a dialogue with political drama in plays that are not political in the way that the plays in late 60s and early 70s were. 15 lat temu redagowałem antologię dla wydawnictwa ITI, antologię o tłumaczeniach dramatów chorwackich w języku angielskim. Nosiła ona tytuł Different Voices, czyli różne głosy, i tak naprawdę właśnie mówimy o tych różnych głosach. Szczególnie w tym okresie obecnie, tak, ten dialog z tradycją jest bardzo silnie zarysowany i tu muszę powiedzieć, przede wszystkim wszyscy autorzy to są autorzy wyedukowani, oni znają te tradycje teatru chorwackiego, są zaznajomieni z tradycją europejską i pierwsi autorzy, tutaj na przykład Ivana Vidić czy Miro Gavaldu, podnosili taki dialog dosłowny z innymi autorami tekstów z przeszłości, również literatury słowiańskiej, czy Brumec, dialog z Edgarem Allanem Poe i wiele innych przykładów. Teraz ten dialog odbywa się może nie w takiej dosłownej formie dialogu z innym autorem. Bardziej jest to dialog z tymi sprawami, które są dla nas ważne. Mamy dramaty na przykład poświęcone sprawom rodzinnym, domowym, dysfunkcyjnym rodzinom. To są też dialogi związane z sytuacją polityczną. Także w ten sposób tak to teraz wygląda. No właśnie, a propos tych najważniejszych głosów, najważniejszych tematów, kiedy przeczytamy w całości tę antologię, to wyłania się na pewno w sposób uproszczony, bo zawsze takie generalizowania są być może niesprawiedliwe dla całości tej twórczości, natomiast wyłaniają się takie dwa główne tematy z tej antologii. Jeden temat to jest rodzina i relacje rodzinne między pokoleniami, między rodzicami i dzieckiem, między małżonkami, między ojcem a synem, też mamy przecież taki dramat, a z drugiej strony dramaty dotyczące władzy, polityki i jej skutków. Czy to jest uchwycenie tego, co dzisiaj dla dramaturgii współczesnej chorwackiej jest takimi najważniejszymi tematami, czy możemy jeszcze dodać, ja wiem, że to zawsze jest takie upraszczające, ale czy możemy jeszcze dodać jakieś tematy, które rzeczywiście w tej współczesnej dramaturgii są najsilniejsze i najmocniejsze? Kto z Państwa ma ochotę, to bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie. This will be a question for any one of you who feels like answering. So when we look at those voices and those most important topics, when you read the anthology, and I know that this might be a kind of generalization and it might be unfair because of that, but as we read this anthology, two main topics emerge, one of them being the family and relationships between people, and here we have relationships between the different generations, between mother and father, parents and children, father and son. We have an example here in anthology here, or married couples. And the other topic that emerges is the topic of power and also of politics and the consequences of politics. So I know this might be a simplification, but is it, the question would be, is it a way to try and capture something by, in Croatian drama? Is it just those two topics, or would you add something that is now being the top subject in Croatian drama apart from these two?
Thank you very much. Well, of course, there are some other topics. Let's say the topic of family relations, especially father and son relation, was one of the key topics in Croatian drama of 20th century, and it's still now from Janko Polić-Kamov and his plays written in first decade of 20th century, but discovered only 50, 60 years later, because he died very young in Barcelona, and his plays were unknown for readers and theaters still after World War II. And in Miroslav Krlež, of course, the family, Glenby family, is a brilliant example of this. Second act of this play is duel between, a very brutal duel between father and son, and it goes on. And we have this in Nina Mitrović's play, again, father and son relationship, but more personal, more individual, more sensitive than those. Previous plays were about father and son, but always father and son representing different political views, national, and so on, but it was always connected with a wider picture. And here we have a more intimate play. That is one of the very important differences. And of course, the most important change is relation between mother and daughter in this new generation, which the relationship that was not very present in past periods, because there were no female playwrights in Croatia. Very few till this last generation, and we really have half and half. And so this 3 and 3 is in a way just a picture of the present situation in Croatian playwriting. Tak, tych tematów jest więcej, ale zdecydowanie ten temat związany z rodziną jest bardzo ważny, szczególnie jeśli chodzi o relacje ojciec-syn. To jest w zasadzie kluczowy temat dla sztuk chorwackich w XX wieku i nadal pozostaje tak kluczowym. Dawniej trochę inaczej do niego podchodzono. Mamy tutaj różne przykłady sztuk, w tym też Mirosława Krleży. Tam w jednej z jego sztuk jest ta relacja właśnie ojciec-syn, pokazana bardzo zresztą jako relacja taka bardzo brutalna i mógłbym tutaj mnożyć przykłady. Kolejnym jest właśnie obecna w antologii sztuka Niny Mitrović, tam też jest relacja ojciec-syn. Natomiast to pokolenie autorów podchodzi do tej relacji bardziej wrażliwie, w sposób bardziej osobisty. Dawniej ta relacja ojciec-syn przedstawiana była bardziej jako relacja oparta na różnicach w poglądach politycznych, narodowych, a teraz to pokolenie autorów podchodzi do tego bardziej osobiście. To jest ta główna różnica. W dramatach chorwackich obecnie współczesnych pojawia się także temat relacji między matką a córką i to jest dosyć typowe dla właśnie tego nowego pokolenia autorów, bo wcześniej o tej relacji nie za bardzo pisano, nie za bardzo się nad nią pochylano, również z tego powodu, że było bardzo mało autorek, bardzo mało kobiet w dramaturgii i w zasadzie dopiero teraz mamy taką sytuację, że jeśli chodzi o ten rozłożenie się płci, to mamy pół na pół, więc prawdopodobnie to, że mamy tu w antologii 3 kobiety i 3 mężczyzn, to właśnie jest takim obrazem obecnej sytuacji w dramacie chorwackim. Just one short addition. The topic of power has been interesting all the time, but less now than in previous years, in previous periods, because now the power is not perceived as coming from above and lasting for eternity, but something that can be changed. We have experience of changing people in power, so it's not that important, has not such, we don't approach it with this kind of respect, not good respect as we used to. And the most important, or one of the important topics, let's say, not the most important, new topic is accepting the different, accepting the other. That's new in Croatian drama. I think so, if you agree.
Jeżeli chodzi o temat władzy, to ten temat zawsze był interesujący, ale teraz trochę mniej niż dawniej, ponieważ już teraz na władzę nie patrzymy jako na tą daną z góry, na wieczność. Wiemy, że władzę i ludzi u władzy można zmienić, mamy takie doświadczenie, że można to zrobić, więc ten temat nie jest teraz tak ważny, nie cieszy się takim respektem jak dawniej. Natomiast nowym tematem jest przede wszystkim akceptowanie inności, kogoś, kto jest inny, nie taki jak my, i to jest nowy temat. Myślę, że również interesujący dla polskiego teatru. Zwracam się teraz do pana Tomislava Zajca, ponieważ pan właściwie wpisuje się, przepraszam, że znowu pana do czegoś wpisuję, w tę część dramaturgii dotyczącą relacji rodzinnych, trudnych relacji, jak pokazuje pana dramat. Profesor Patrycjusz Pajak napisał, że siłą tych dramatów jest uniwersalność tematu, ale osadzenie ich w realiach chorwackich, społecznych, kulturowych, religijnych, politycznych. Czy ta chorwackość ma dla pana znaczenie, kiedy pan pisze swoje dramaty? Yes, I think that this topic of accepting the other is also interesting for Polish theatre. And now a question for Tomislav. And sorry for trying to inscribe you into something again, but having read your play, I can see that you also are in this area of family relationships, difficult family relationships. And Professor Patrycjusz Pajak has written that the power of this play is in the universality of its topic, but in placing it in Croatian reality. So my question is, like, how important is this Croatian character there, cultural, all the areas, culture, religion, politics, social affairs. So how important is this Croatian element to it? Okay, first of all, I would just like to say something about your previous question that you asked Professor Senker. And just in accordance of what Professor Senker just said about the difference and the accepting of difference and experiencing the different kind of families and the right to be in the family of your choosing, this is something that is so fresh, as Professor just said. And I can maybe mention just one or two examples of that new playwriting genre in Croatia, which is basically connected with the youngest Croatian playwrights. For instance, S.P. Tomislava just published a book called Your Love is King, which is a paraphrase or the title of the famous Sade song, in which he explores a right to be different in a gender element. He, in quite poetic words, in poetic language, is telling a story about a female who is transitioning into a male, and coping elements of the other parts of that family, ailing mother and brother who is not so understandable towards his situation. So this is some kind of new poetics, but also on the other hand we have to mention something that is quite striking for that young playwright, is that his writing is about his own experience, which is not always the case, and he's quite open about his experience, and he uses poetical or playwright language to express his situation and his thoughts of that situation. So this is something that is quite new in our dramaturgy. And how important is Croatian culture or Croatian political and sociological setting in our writing? I think quite a bit. I think that, sorry, I have to stop a little bit, sorry. So I just want to first of all add something to the question that was first directed to... Tak, przepraszam najmocniej.
Więc najpierw jeszcze chciałbym dopowiedzieć coś do tego, co mówił pan profesor o akceptowaniu inności, o tym, jaki to jest nowy temat w dramacie chorwackim, o tych doświadczeniach różnych rodzin też i o prawie do życia w rodzinie, którą się wybrało, tak jak w takiej rodzinie, w jakiej chce się żyć. To jest taki w zasadzie nowy gatunek w chorwackim dramacie. Mamy takie przykłady takich dramaturgów, takich autorów, jak na przykład pan Mitrović z młodego pokolenia chorwackich autorów, który opublikował niedawno swoje dzieło Jolan is King, w którym on się tak naprawdę pochyla i wgłębia w temat związany również z odmiennością płci, gdzie w taki bardzo poetycki sposób opowiada historię kobiety, która staje się mężczyzną i też o tym, jak reaguje na to rodzina, jak reaguje matka, jak reaguje brat, który nie bardzo chce się z tym pogodzić. To jest taka nowa poetyka, ale chciałabym tutaj również wspomnieć, że właśnie ten autor, co nie zawsze ma miejsce, pisze o swoich własnych doświadczeniach i jest w tym bardzo otwarty i używa bardzo poetyckiego języka, żeby wyrazić, opisać swoją sytuację. I to jest coś bardzo nowego w dramacie chorwackim. A teraz wrócę do pytania o to, jak ważna jest ta chorwackość w aspekcie kulturowym, politycznym, społecznym w naszym byciu autorem sztuk, w pisaniu sztuk. So this is basically the answer to your question, because I think that we are all starting from our own experience, which is also a universal experience, and then we are trying to situate this experience into Croatian elements, or to bring the Croatian elements to our universal experience that we have. And I'm not sure that there are any playwright in Croatia who writes from Croatian perspective, or starts to write from Croatian perspective and then put some other layers. We all starting to write from our own experience, which is quite universal, and then we are adding or bringing some Croatian elements into political or sociological, as I said, or whatever that is, that we are bringing then into this into our writing. Myślę, że tak naprawdę wszyscy jako autorzy zaczynamy najpierw od swojego doświadczenia, które jest przecież uniwersalne i dopiero wtedy sytuujemy je, umiejscawiamy w elementach tej chorwackości lub odwrotnie, te elementy dodajemy. Nie jestem pewien, czy istnieją w Chorwacji autorzy, którzy zaczynają od tego punktu widzenia chorwackiego, a potem dodają swoje doświadczenie. Raczej wszyscy zaczynamy od tego, co jest nasze własne i dodajemy te elementy chorwackości, czy to związane z religią, z polityką, ze sprawami społecznymi, ale wszyscy zaczynamy od tego, co znamy z własnego doświadczenia. And maybe the only exclusion from this poetic in writing is probably Tena Štivičić with her Three Winters, which is in this anthology, because she wrote that play for the National Theatre in London. So she started from Croatian elements and then added the universal stuff into her playwriting. Być może jedynym wyjątkiem od tej reguły jest Tena Štivičić i jej sztuka Trzy Zimy, którą napisała dla Teatru Narodowego w Londynie, więc zaczęła faktycznie od perspektywy chorwackiej, a potem dodała tą uniwersalną warstwę. Chciałam teraz jeszcze zapytać o perspektywę reżysera. Napisała Pani też w tej antologii, że każdy z tych autorów ma inny rytm i zasób metafor. Każdy ten dramat ma inną formę. Od takich prostych rzeczy nawet jak didaskalia. Kiedy czytamy na przykład Spotkanie Niny Mitrović, tam nie ma didaskaliów. Na samym początku jest kilka informacji, które nie wiem, czy pomagają reżyserowi, czy tylko utrudniają. Kiedy bierzemy dramat Tomislava, on wpisuje bardzo szczegółowe didaskalia w środek swojego tekstu. Co z tym robi reżyser? Na ile to jest zniewoleniem, a na ile formą twórczego szukania porozumienia z autorem, o którym Pani też mówiła wczoraj. So now I want to ask about the point of view of the director, and as you have written in the anthology, you say that every author has their own rhythm and their own set of metaphors, and every drama has its own form. Also in things like stage directions, for example. In the case of Nina Mitrović, there are almost no stage directions.
I don't know if that is a help for a director or just the opposite. In the case of Tomislav, he puts very detailed stage directions in. So what is a director supposed to do? Is it a limitation or is it rather a possibility to look deeper? I so well understood our moderator, so now I completely switched off from English. That's so funny. Yeah. So directors actually hate what's the stage directions? Yes, thank you. No, maybe in Polish I should start to talk. We really hate that. But after many years, you start to be selective, and then Tomislav's stage directions are actually just stage directions for him. That's you use one learns with in time that those are only markations. For example, and if you ask me to be honest, well, the question is quite poetical, and you know, it depends on how you wake up that day, you know. So it's sometimes you like more Nina's procede, which is completely, but you always see one always sees the images, you know. Every writing has its own images beside, I mean, and completely down under. And then that's the most important thing. To be shows stage directions are really hell for director, because they are I don't know, long and very precise, but they are also kind of his imaginary world, and director learns how to appreciate it. And it is always inspiration. It is inspirational not to have them and to have them as well. So yeah, it's kind of, you know, to be or not to be a state. But I would just like to add something, just because I think it's relevant. Tomislav teaches writing at the Academy of Dramatic Arts. He's a teacher there, teaches there for many years, and he educated a lot of writers. And why I'm telling that, because actually this year there were, I think, more than 30 applicants, right? Pretenders to, yes, and there are only six places, yes, positions, right? So it is very interesting, because I think it is stage writing is quite popular in Croatia. Once more to point that out, because yes, now I was just thinking about that, because Tomislav talked about younger generation that they are collected here. Okay. Tak, reżyserzy generalnie nienawidzą didaskaliów, ale po wielu latach pracy człowiek uczy się po prostu być selektywny i wybierać to, co jest potrzebne. Tak naprawdę te didaskalia, na przykład te obfite didaskalia w przypadku Tomislava, to są didaskalia dla niego, a z czasem reżyser uczy się, że to są takie sugestie. Ale jeżeli zapytać mnie i miałabym być bardzo szczera, to powiem, że to jest w sumie takie poetyckie pytanie i że to po prostu zależy. Również od tego, którą nogą wstaniemy. Może się tak okazać, że dziś rano bardziej podoba mi się podejście Niny, a innego dnia inne. Ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że zawsze w tych didaskaliach widzimy obrazy, że każdy autor przedstawia nam
obrazy i to jest najważniejsze. Te didaskalia potrafią być pomocne, bo pokazują nam świat pisarza i reżyser się uczy tego świata, może czerpać z niego inspiracje, więc to jest takie trudna odpowiedź, ponieważ didaskalia i ograniczają i nie, to jest takie trochę być czy nie być. Natomiast chciałabym tu dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ Tomislav wspomniał o tych autorach młodszego pokolenia. Chcę powiedzieć, że Tomislav uczy dramaturgii na Akademii Sztuk Dramatycznych. Już wielu autorów jest jego wychowankami. I na przykład myślę, że to ważne, że tego roku ponad 30 zdających się zgłosiło, żeby dostać się na jedyne 6 miejsc, które jest dostępne. To jest, myślę, bardzo interesujące, właśnie o tym tak pomyślałam, że tak popularne jest pisanie sztuk w Chorwacji. Ciekawe, jak autorzy podchodzą do tych różnych podejść reżyserów. Pani Ano, mam pytanie, ponieważ zna Pani język polski i może Pani też docenić pracę tłumaczy. W tych dramatach często pojawiają się dialekty, smaki takie językowe, różne zabawy językiem, no, na przykład w Aniołach Babilonu. To jest trudne wyzwanie, myślę, dla tłumacza. Myśli Pani, że możliwe, żebyśmy tak poczuli też język autorów? And I wonder what the authors think about the way the directors approach that topic. And now a question for Anna, because I know that you know Polish, so you are able to appreciate the translations. And certain dramas are full of dialect, for example, like Angels of Babylon, so it must be a difficult challenge. And do you think we as readers of translations can actually appreciate to the full? Well, actually, I think that's, I speak Polish language and I am a Polonist, but I don't think that's the right question for me. I think that's a question for a native speaker. But what I would like to say, and it is connected to your question, and it's very important for Croatian culture. This anthology was special because of the conditions it was made, when it was made, and it's but actually that is not the first anthology, and it's not the first book of translation of Croatian dramas. So the book you were mentioning is actually not ITI, it's Uniwersytet Śląski. And that is something that we have to thank. This book was a collaboration between Croatian Ministry of Culture and University of Warsaw. But we are lucky and very thankful because of other universities and in Poland, and there is a strong tradition of Croatian language, literature, and culture that is in every actually strong university in Poland, in Warsaw, in Poznań, in Katowice, in Krakow, in Gdańsk. So and all these universities have great experts and great translators, and all of these people are responsible for this Croatian culture and Croatian drama, and not just of course not just drama, is close to Polish readers, not just people who are connected to Croatian language and Croatian culture, but to everyone who is interested in our culture. Myślę, że to pytanie, mimo tego, że ja rozmawiam po polsku i rozumiem język polski, to jest pytanie tak naprawdę dla człowieka, dla którego jest to język ojczysty. Ale tak, tłumaczenia są bardzo ważne. Ta antologia jest bardzo szczególna z powodu warunków, w jakich była pisana i czasu szczególnego, ale nie jest to pierwsza antologia zawierająca tłumaczenia dramatów chorwackich. Ta pierwsza antologia, która już była tu wspomniana, to nie było wydawnictwa ITI, ale Uniwersytetu Śląskiego. Ta antologia z kolei powstała dzięki współpracy
Ministerstwa Kultury i Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie musimy być bardzo wdzięczni. Mamy to wielkie szczęście, że na wielu uniwersytetach w Polsce jest taka bardzo silna tradycja zainteresowania językiem chorwackim, kulturą chorwacką i w zasadzie na każdym uniwersytecie w Polsce, czy to w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie czy Gdańsku, są eksperci od kultury, literatury chorwackiej, w zasadzie na wszystkich głównych uniwersytetach, są świetni tłumacze i to oni sprawiają, że ta kultura chorwacka, wiedza o dramacie chorwackim i nie tylko trafia do polskich czytelników, nie tylko tych, którzy są aktywnie zainteresowani językiem chorwackim i są blisko niego, ale do wszystkich, którzy byliby zainteresowani. And there is also, of course, our publisher, our Croatian publisher, that is also one of the best Croatian publishers, Disput, and Josip Pandorić, who is a director of that publish house, who was very, very helpful, and whose this book wouldn't look this nice if it wasn't for him and Disput, of course. I jeszcze chciałabym wspomnieć o wydawnictwie naszym chorwackim, od strony chorwackiej, wydawnictwie Disput, jednym z najlepszych w Chorwacji, którego dyrektorem jest Josip Pandorić i bez jego pomocy ta antologia też nie wyglądałaby tak pięknie, jak wygląda. To prawda, antologia wyszła w Zagrzebiu, prawda? Także tak, zdecydowanie musimy tutaj pochwalić wydawnictwo, chcemy pochwalić wydawnictwo. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tych 3 fal dramatu współczesnego chorwackiego. Panie profesorze, ale to jest też pytanie do Państwa wszystkich, dlatego że Pani Dora ma doświadczenie praktyczne, Tomislav uczy też nowe pokolenia. No właśnie, czy możemy teraz już powiedzieć, że jest 4. fala, że jest to nowe pokolenie, bo powiedzieliśmy, że są nowe tematy i te nowe tematy podejmują przede wszystkim młodzi ludzie. Czy to jest znowu jakieś pokolenie, od którego będziemy się mogli spodziewać kolejnej antologii? So yes, the anthology was published in Zagreb, and we want to applaud the publisher for publishing it. And now we started our discussion by talking about the 3 waves of contemporary Croatian drama. And this is a question for you, Professor, but also for all of you, because Dora, you're also a practitioner, and Tomislav, you teach drama. So are we able to speak, can we speak about the 4th wave already, about the new generation? Because definitely we know there are new topics, and those new topics are taken on by young authors, but can we already speak about a new generation that will bring us another anthology in some time? Well, perhaps it's too early to answer this question, but I think from this perspective, yes, the new wave is appearing, and Tomislav Zajec is one of their teachers. So if he is a member, but just it's a question of time, of history, not of feeling or of connection between these authors, an inner connection, but just a technical term. One generation, then the other, the generation of his and the other members of the so-called 3rd wave, spiritual sons and daughters is the 4th wave. And perhaps something important is to be mentioned here as well. That is a kind of not so let's use Hans Lehmann's term, a post-dramatical theater. So the projects that are created, but and they are not created on the written text, but either in just a really strong historical work of the complete author, this Craig's ideal of complete theater author, or kind of so-called devised theater where collective improvises and forms something. That is not, it's not the new generation of playwrights, but the new generation of theater authors, which include playwriting, if playwriting is in question at all in itself. Myślę, że to jeszcze za wcześnie na odpowiedź na to pytanie, ale z tego punktu widzenia, z którego rozmawiamy, to tak, ta 4. fala się właśnie wyłania. Jeżeli założyć, że Tomislav Zajec jest nauczycielem tych
nowych dramatopisarzy, a sam jest członkiem trzeciej fali, biorąc pod uwagę okres i czasu i historię, a nie czy koniecznie czuje się z nim związany ze swoimi współczesnymi dramatopisarzami, to jeżeli on jest ich nauczycielem, to ci nowi autorzy, nowi dramatopisarze są jego takimi duchowymi synami i córkami i tworzą tą czwartą falę. Ale chciałbym tutaj dodać jeszcze coś bardzo ważnego, że mamy do czynienia teraz z takim okresem teatru postdramatycznego, że są tworzone projekty niekoniecznie w formie pisanej, że to są dzieła retoryczne lub też dzieła improwizowane. I tutaj mamy do czynienia tak naprawdę nie z nowym pokoleniem dramatopisarzy, ale nowym pokoleniem autorów, w którym zawierają się również dramatopisarze. Piszemy też chyba teraz... I think there is actually really a new generation and it is quite powerful because they have their own means and they really do have some other point of views which are very, very interesting, and they have their paths which are also legitimate and how to say, they are different from, for example, my generation and Tomislav's as well. But also, what is very important, that producers, theater producers, became aware of the fact that playwriters and creation plays should be produced. Because we are quite aware of the importance of our identity. And that is a trend. For example, I think it lasts for more than something around 10 years, Professor. I don't know, it's maybe, I don't know. But let's say it's 10 years. Yes, that anyone who's everyone, anybody who's everybody, or how what's the, please the phrase, in world of producing, actually is aware and of the fact that he should produce creation writers, yes. Tak, ja myślę, chciałabym tu dodać, że myślę, że mamy do czynienia z nowym pokoleniem autorów i to o bardzo silnym głosie. Oni mają swój punkt widzenia, inny niż ten głos naszego pokolenia, tego, do którego należę ja i Tomislav. To jest bardzo interesujący punkt widzenia, mają swoje własne ścieżki, które mają swoje uzasadnienie. I tu jeszcze dodam, że w Chorwacji obecnie producenci produkcji teatralnych uzmysłowili sobie, że naprawdę powinni produkować sztuki chorwackie, bo wszyscy stali się świadomi naszej własnej tożsamości. Myślę, że to jest taki trend. Tutaj było pytanie do pana profesora, czy się zgadza, który będzie tak trwał na oko rzecz biorąc jeszcze z jakieś 10 lat, ale wszyscy w świecie produkcji teatralnych są świadomi tego, że powinni produkować sztuki chorwackie, że to powinno mieć miejsce. Pani Ano, panie Tomislawie, czy chcielibyście państwo jeszcze coś dopowiedzieć do naszej rozmowy? Anna or Tomislav, anything to add that you'd like to add? Okay. Zatem, proszę państwa, dwa z tych dramatów, dwaj autorzy spośród tej antologii nie byli wcześniej jeszcze tłumaczeni na język polski, ale mam nadzieję, że ta antologia, nie tylko pięknie wydana, ale bardzo ciekawa, różnorodna, pokazująca różne nurty teatru chorwackiego, stanie się przyczyną wystawiania też tych dramatów w teatrach polskich. Będziemy je czytać, ale mam też nadzieję, że będą one wystawiane. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam państwa do przeczytania, zapoznania się z antologią współczesnego dramatu chorwackiego Pokolenie przerwanej młodości, o której to dzisiaj rozmawialiśmy zarówno z redaktorami, pomysłodawcami, dramatopisarzami, za co państwu bardzo serdecznie dziękuję.
And I would like to say that 2 of the authors who are included in this anthology have not been translated into Polish yet before. So I hope that this beautiful anthology not only looks beautifully, but it is also so interesting and shows the different directions of the Croatian drama. It is so diverse, and it will become the reason for Polish readers to read Croatian dramas and also to stage them. And I encourage all our listeners and viewers to read the anthology that we just spoke about and discussed about together with its editors and authors. Thank you very much for this meeting. I my też bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.